Hello everyone, my name is Dobrinina Marina Mikhailovna. I'm an English teacher of school gymnasium number 7 in Taras. So guys, today we're going to talk about phrasal verbs, and mainly it's phrasal verb take. I hope that you remember what does it mean, phrasal verbs. And what are our objectives for today is to learn new phrasal verb and to do some consolidation exercises. Then we are going to have two stages. We're going to get acquainted with new phrasal verb, its take, as I told you before, and we are going to complete the sentences, and you also will write your own sentences. Now please watch the video and write down the meaning of the phrasal verbs. А теперь, пожалуйста, посмотрите видео и запишите смысл фразовых глаголов, которые мы сегодня с вами проходим. Hello guys, how are you today? And today we're speaking about phrasal verbs. I hope that you remember what are phrasal verbs. Надеюсь, что вы помните, что такое фразовые глаголы. So it's a verb plus particle or it may be a preposition. Это глагол плюс частица, либо же плюс предлог, который имеет абсолютно отдельный смысл. То есть дословно их ни в коем случае нельзя переводить. Их нужно просто учить наизусть. And today's phrasal verb take, as you can see, насколько вы видите, сегодняшний фразовый глагол это take. So we have 4 verbs with take. It's take after, take on, take over and take up. У нас сегодня всего лишь 4 фразовых глагола с take. Let's discuss them. Давай обсудим, что же они означают. Take after, it means be like or resemble somebody, то есть быть похожим на кого-либо по каким-то качествам, либо же внешне, иметь какую-то схожесть. Then take on, it means hire or employ somebody, то есть нанимать кого-то на работу, на какую-либо должность. Take over, it means take control of something. Take over, получается, несет в себе смысл того, что контролировать что-то, быть главным над чем-то. Then take up means start. Take up, то есть начать какое-то новое дело, начать что-то новое. And then you have to do exercise number 8. Далее вам нужно будет выполнить упражнение 8. You need to read the box and complete the sentences. То есть читаем предложение и, соответственно, подставляем то, что подходит. So please send me this exercise as your feedback. Это упражнение отправляй мне личным сообщением, чтобы я могла его проверить. So, then, after you do this exercise, or you may do it a little later, you have another one task. Далее у нас с вами идет следующее задание. You need to make up one sentence with each phrasal verb. Вам нужно с каждым из этих фразовых глаголов составить предложение. Take after – быть похожим. Take on – нанимать кого-либо на работу. Take over – контролировать. And take up – начинать. It's gonna be great if you make up not just for sentences, but logically connected small little story. Будет просто замечательно, если вы составите не просто 4 предложения, а какую-то логически связанную небольшую историю, возможно, забавную. It's up to you. And your main task is exercise 8 at page 103 in your students' books. И основное задание это упражнение 8 на странице 103, которое я, в принципе, уже ранее объяснила, что нужно сделать. Нужно просто подставить предлог от фразового глагола, потому что сам как таковой сам глагол присутствует в предложениях. I wish you good luck and I'm waiting for your answer.